Okay. Yeah, exactly. I want to be like that. That's what I was just gonna say, I'm gonna pass it off.
Bon, bonjour. Là, vous allez me laisser parler, hein, parce que là, il y a trop de micros ici. C'est bon? Il n'y a pas beaucoup de réactions dans la salle? OK, je sais que, oui, il y a beaucoup de caméras, mais on est quand même au mois de juillet, hein? Donc, je comprends qu'il fait beau dehors, mais on peut se parler. OK, bon. Hi everyone. Bonjour tout le monde. Bonjour mon cher Stéphane. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Finalement, il a fallu que je devienne ministre de l'Industrie pour que tu décides de venir me voir au Canada. Stéphane et moi, nous étions ministres des Affaires étrangères en même temps. Stéphane était à l'époque ministre des Affaires étrangères de la France et moi de l'époque du Canada. Mais il a fallu que tu deviennes en charge de l'économie en Europe et moi de l'industrie au Canada pour que finalement on se voit ici. Hey, Sharon, please sit down, please. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Donc, on le sait, le Canada et l'Union européenne sont depuis longtemps des partenaires dans le domaine du commerce, de l'innovation et de la diplomatie mondiale. Ensemble, nous représentons une force puissante de stabilité, de progrès et de coopération sur la scène internationale. Pendant que d'autres pays prennent des décisions qui leur sont propres en matière de commerce international, nous nous alignons davantage et nous réaffirmons la force du libre-échange entre nous et nos entreprises. Grâce à des accords comme notre accord de libre-échange, le CETA, nous avons créé des emplois et encouragé l'innovation des deux côtés de l'Atlantique. Alors que le monde fait face à de nouveaux défis économiques, le besoin d'une coopération plus étroite entre le Canada et l'Union européenne n'a jamais été aussi pressant. Aujourd'hui marque une étape importante dans notre partenariat avec le lancement du nouveau dialogue sur la politique industrielle Canada-Union européenne. Et notre rencontre survient que 15 jours après l'accord signé entre le Premier ministre Carney et la présidente Van der Leyen. Donc, il y a urgence et nous agissons. Today marks a significant milestone in our partnership with the launch of the new Canada-EU Industry Policy document. Together, we have pledged to deepen cooperation Across these critical sectors. Our defense industries, including aerospace, marine, and tech, will be better aligned and will benefit from deeper cooperation in order that we fully recognize that peace and security are the foundation of lasting prosperity. We will develop closer supply chains, particularly in vital areas such as energy and critical minerals, and by building resilient and sustainable supply networks, we will protect not only our economic security on the EU side and on the Canadian side, but also our economies from disruption, and ultimately we will protect jobs together. Innovation lies at the core of our agenda, and through our collaboration, we'll enhance manufacturing capabilities by leveraging breakthrough technologies such as quantum computing and AI. And finally, we will join our efforts in industrial decarbonization, including pioneering initiatives in green steel and green aluminum. In response to global health crisis, we are strengthening cooperation on vaccine research, manufacturing, and supply because we believe in science and we believe that our health, the health of our citizens, is at the foundation of our prosperity. So it's really, really a pleasure to have you here, my dear Stéphane. Looking forward to working very, very closely with you. My goal is to make sure that within the end of the summer, I will be going to Europe and continue to implement the action plan that we've been working on, because as I said in French, there's an emergency, and so therefore we're in action. Thank you so much. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et tout d'abord, merci à Mélanie Joly pour tes mots, et effectivement, je dois admettre que nous avons bâti ensemble, au fil des années, au fil de nos responsabilités respectives, une forme de relation de confiance, et qu'aujourd'hui nous la mettons évidemment au service d'une nouvelle cause, qui est aussi une cause très noble, surtout en ce moment, à la lumière de notre environnement géopolitique,
la prospérité de nos peuples et la réindustrialisation de nos pays respectifs. Moi, avec une nouvelle casquette, et c'est avec un grand plaisir que je suis ici. C'est mon premier déplacement en dehors de l'Union européenne. J'ai un portefeuille très domestique, marché intérieur compris, mais les enjeux industriels dépassent évidemment les frontières de l'Union européenne. Et des deux côtés de l'Atlantique, nous faisons peut-être un constat identique. L'instabilité économique exige des gouvernements de donner de la prévisibilité, tu l'as aussi un peu évoqué dans ton propos liminaire, pour nos entreprises, pour nos industriels. Elle exige également que nous soyons forts et donc plus compétitifs dans le monde. La montée d'un protectionnisme arbitraire renforce notre besoin de diversification de nos modèles économiques. La fragilité également des chaînes de valeur impose une sécurisation de nos approvisionnements partout en Europe. Et face aux pressions croissantes de certaines puissances, il est clair que les démocraties doivent se serrer les coudes. C'est le cas des pays de l'Union européenne, c'est le cas évidemment du Canada, et c'est précisément ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire construire des ponts, pas des murs, renforcer notre autonomie sans nous isoler, miser sur un modèle économique fondé sur l'ouverture et sur le droit, sur l'état de droit, sur la confiance entre nous. C'est un partenariat industriel avec le Canada que nous devons aujourd'hui donc symboliser, construire avec ambition et structurer un certain nombre de filières. Tu évoquais des exemples sur lesquels nos administrations respectives travailleront dans les prochaines semaines avec des échanges, j'espère, nourris et nombreux dans les prochains mois au vu des circonstances. Peut-être nos priorités avant de céder la place à certaines questions. D'abord, vous l'avez compris, pour l'Union européenne, il s'agit de sécuriser l'accès aux matières premières critiques indispensables à notre transition. Nous sommes dotés d'une législation très forte en matière de décarbonation et de transition énergétique. Et c'était également le sens de ma visite hier à la mine de graphite du lac des Îles au Québec, qui est ce site qui a été labellisé par la Commission européenne comme un projet stratégique en matière première. J'espère que dans les prochains mois, lors de nouveaux appels à candidature, la Commission pourra se pencher sur d'autres partenariats stratégiques sur les matières premières, y compris donner la capacité au Canada d'intégrer un certain nombre de chaînes de valeur très importantes pour nous en Europe. Tirer également parti de la complémentarité stratégique sur l'acier, l'aluminium, l'automobile, tu l'as évoqué, des technologies bas carbone, la chimie, le nucléaire civil, mais également la recherche et la question des vaccins que nous avons évoqués et qui seront également des sujets de travail entre nos administrations. Travailler ensemble sur des technologies émergentes et surtout construire des standards communs, poser des règles du jeu pour une économie ouverte et équitable. C'est notre objectif. Notre objectif, il est simple, vous l'avez compris, ce sont des chaînes de valeur industrielles partagées, résilientes, moins dépendantes, et donc également avec un enjeu pour les Européens, le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, est déjà un levier important à notre relation. 63%, plus 63% d'échanges depuis sa mise en œuvre, mais surtout nous pouvons aller plus loin. Je l'ai dit également à la ministre Joly, j'aurai également auprès des États membres qui n'ont pas encore ratifié une action particulière dans les prochains mois. Nous devons stabiliser notre relation, donner de la visibilité également à nos investissements respectifs. Et sur la liste qui est bien connue au Canada, nous engagerons également à la Commission européenne pour que cet accord aille jusqu'au bout et puisse être ratifié très largement. Voilà, aujourd'hui en Europe et au Canada, nous renforçons donc notre coopération dans un monde qui est de plus en plus fragmenté. J'ai la conviction qu'il existe une voie
celle de la coopération, celle de la régulation, celle de la solidarité aussi, entre alliés. C'est pour cela que j'ai choisi le Canada pour cette première visite et pour cela je continuerai à me rendre dans l'ensemble des pays qui partagent avec le Canada et l'Union européenne nos valeurs. Je pense notamment au Japon, je pense notamment à l'Australie qui sont aussi des partenaires importants pour la suite de nos enjeux industriels. Le Canada n'est pas seul. Vous l'avez compris, l'Union européenne non plus, je l'ai compris également, et donc nous avançons ensemble sur ces enjeux. Voilà, je vous remercie. We will now proceed to questions. The format will be as follows: one question, one follow-up. Une question, une relance. First question, CDC. Hello, Minister Joly. I wonder what your reaction is to Donald Trump's latest tariff threat. So thank you. Of course, we take good note of the comments made by the President, and of course we'll let the Prime Minister continue his negotiations and will not negotiate in public. These has been the answers that I've been giving to every single question since the beginning of the negotiations. What I wanted to emphasize today is, as Minister in charge of industries and of the economy, is we are not alone in this world. We need to be closer to our allies. And that is why today is so important. It's been only 15 days that the Prime Minister signed an agreement with the EU to make sure that not only, of course, that we have free trade agreement, but that we are very closely aligned on defense and on all our industrial policies. And that's why Stefan and I today are together, because we're in solution mode and we're trying to make sure that ultimately, while the US is becoming weaker, we will become stronger and we will diversify and turn ourselves towards Europe. We saw the Prime Minister push the deadline for these negotiations to August 1st. I'm wondering why that strategy and why not, for instance, more counter tariffs in this case? So, as I mentioned, we'll make sure that the negotiation continues. Canada is the only country on earth, along with China, that has imposed so many counter tariffs. So we have had already a very strong response, and we want to make sure that while we are putting pressure on the American administration, that at the same time we're creating, well, first we're protecting jobs while creating jobs. And we're making sure that we're doing this economic diplomacy, which usually would not necessarily be with the EU, and that's my job. Thank you. Bonjour, Madame Joly. Ça fait critiquer le gouvernement dans les dernières semaines d'avoir fait des concessions dans cette guerre tarifaire, d'avoir ouvert la porte à d'autres concessions. Et maintenant, avec ces menaces tarifaires supplémentaires, ça fait seulement qu'il y aurait-il d'autres concessions dans les prochaines semaines, prochains jours, peut-être même. Que leur répondez-vous? Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a personne qui est dans l'état d'esprit du président Trump. On sait que lorsqu'il parle, on doit l'écouter, on doit le prendre très, très au sérieux. Lorsqu'on entend sa dernière déclaration d'hier, on en prend bonne note, et après, nous, on agit. On doit continuer à négocier, mais lorsqu'on est en guerre tarifaire, on doit être capable de faire deux choses. On doit être capable de continuer de se défendre, protéger nos emplois, mettre de la pression sur l'administration américaine, et en même temps, comme dans toute guerre, il y a toujours une table diplomatique, continuer les négociations, et c'est ce qu'on fait. Mais le Canada, on ne doit pas rester les deux mains dans nos poches ou les deux bras croisés. On doit être capable de réagir aux événements et d'avoir une solution qui n'est pas juste court terme, mais aussi long terme. Parce qu'on a déjà dit que la relation avec les Américains ne serait plus jamais la même. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? C'est l'impact de cette prise de conscience-là. C'est le fait qu'on décide de se tourner vers l'Europe, concrètement parlant. On avait déjà mis en place les fondations qui étaient essentiellement un accord de libre-échange. Là, mon collègue séjourné, Stéphane, a annoncé qu'il y a encore 10 pays qui n'ont pas ratifié CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Il s'engage à faire mettre de la pression sur ces pays membres pour que ça soit le cas. Pour nous, c'est une priorité. Après ça, il faut aller encore plus loin. Il
faut s'assurer qu'au niveau de la défense, de l'approvisionnement, on soit beaucoup plus aligné, qu'au niveau des industries de l'acier, de l'aluminium et de l'automobile, on soit beaucoup plus aligné. Bref, qu'on soit capable de se renforcer alors que les États-Unis ont décidé de prendre une autre direction. Dans le contexte actuel avec les États-Unis, est-ce que ce serait une bonne idée pour le Canada d'imposer des contre-tarifs aux États-Unis, de prévoir également des mesures d'aide pour les industries canadiennes? Mais comme je l'ai mentionné à votre collègue en anglais déjà, le Canada est déjà le pays qui a mis le plus de contre-tarifs contre les États-Unis avec la Chine. Contrairement à, dans le fond, plusieurs autres pays, incluant l'Union européenne. Nous avons pris cette décision-là. Nous pensons que ça fait partie de notre stratégie pour contrecarrer les desseins de la part de l'administration Trump. En même temps, nous continuons notre négociation et on doit être capable de faire les deux. Un point, c'est tout. Good afternoon, Minister. Your government ran on the promise of being elbows up and standing up for Canadians, but respectfully, that hasn't been happening. So do you think Canadians have been misled by the promises of your government? I reject that premise. What I'm saying is, of course, we will make sure that we defend our workers. That has been at the core of everything we've been doing. But at the same time, we're dealing with a very unpredictable U.S. administration. We're not the only ones. That's the case for the EU, and I won't talk, of course, for my colleague Séjourné, but that's the case also for every single country on this planet. So, my point is right now is that we need to make sure that we're in action mode, we're in solution mode with other countries, because we're not alone. And so that's why 15 days after the agreement that was signed between Prime Minister Carney and President von der Leyen, we're meeting here in Ottawa. And within the next week, so the end of the summer, I'll be going to Europe, because we need to make sure that our businesses, our industries in Canada, are able to have access to European markets, and same for European companies having access to Canada. And that's our goal. Because while the US will decide to undergo this protectionism path, we know that together we can be in favor of free and open markets, and that's also a really good way to negotiate. Respectfully, Minister, there was no strong response, though, to, let's say, the increase of steel and aluminum tariffs. There was no strong response to the threat of copper tariffs incoming. Your government had to remove the DST simply just to get back to the negotiating table. So respectfully, what is the government actually doing to negotiate with the U.S. and stand up for Canadians? Well, you know, you're pretty much asking the same question as your colleagues. My answer is always the same. We won't negotiate in public, and we'll let the Prime Minister negotiate. And you know, it's a reality that pretty much all world leaders are dealing with right now. And of course, we're coordinating with the EU, we're coordinating with other countries that are negotiating. That's why economic diplomacy is so important right now. But fundamentally, while these negotiations are happening, we need to realign ourselves with partners. And today, what you're seeing is a realignment between trusted partners. Thank you. Minister, given Trump's letter, you said he can change the... I thought you had a question for my colleague Séjourné, no? I thought that was Canadian hospitality, guys. Okay, so given Trump's letter saying he can change the tariffs depending on the relationship, how can you expect the government to negotiate with Trump and provide certainty to the Canadian industry when the tariffs can change at this time? My goal is to create certainty in a world that is very uncertain, in a world that is much more dangerous. That is the challenge of world leaders right now, of politicians that are in Stéphane and my role. And that's why being a minister in charge of the economy, in charge of industries is so important. Why? Because we're in a trade war. The battle is the economy, and our front lines right now are the tariff sectors, steel, aluminum, auto. Now, we're looking at copper, and we're taking note of what the president mentioned yesterday. But fundamentally, we can't stay idle. We won't keep our arms crossed, just looking at things and and not be in solution mode. My focus, my priority has been to protect jobs. I'm very much aware that people in the tariff industries are very anxious. I understand that livelihoods are at stake.
Meanwhile, while this is happening, we need to make sure that we're turning ourselves towards Europe or turning ourselves also towards trusted partners in Asia. And that won't happen by fluke. It will happen because we're meeting, we're discussing, we're taking decisions, and then we're implementing them. And that's what you're seeing today in full force. Maybe a question for both of you then. Yeah. Like you said, 10 European nations have not signed. Sorry, can you repeat? 10 European nations have not ratified. Yep. So you're putting a lot of emphasis on Europe, focus on Europe. Is that smart given that it's not fully implemented in Europe? So I think what is really important is CETA is implemented. It is it is happening every single day. Every time you go to the grocery store, you can see so many European products. Every time you are in a sector, you can have access to the different jurisdictions in the EU, notwithstanding the fact that it's not been ratified by 10 of all the member states. But in order to make sure that there is truly a secure partnership, we need to make sure that ratification is done, and that's why we need to make sure that these 10 countries are ratifying. So maybe Stéphane, you want to add to that? Just before one comment, but another question, but il n'y a pas que la relation avec les États-Unis au niveau commercial. Je tenais juste à vous le redire par rapport à vos questions, et on a les mêmes débats et les mêmes questions au Canada. D'abord parce qu'on a beaucoup de partenariats à construire sur un certain nombre de secteurs qui sont encore des secteurs émergents et des secteurs futurs. Et je pense que l'Union européenne et le Canada ont ça ensemble, que nous souhaitons mettre nos industries sur la voie de l'innovation, sur la voie de la recherche, sur la voie des nouvelles technologies, et ne pas revenir en arrière sur uniquement une forme de nostalgie d'industries qui sont très importantes et qui nécessitent évidemment d'être aidées, mais notre économie ne se résume pas à ça. Et donc nous avons besoin de nouveaux partenariats, et le reste du monde est un marché. Et le marché européen, c'est 450 000 consommateurs. 450 000 consommateurs, millions de consommateurs européens. C'est le plus gros marché, plus gros que les États-Unis. Donc je vous le dis également à vous, c'est que nous avons les capacités aussi de faire du commerce avec de nombreux pays, avec les valeurs que nous connaissons. Sur le CETA, les choses sont assez claires. Je l'ai dit dans mon introduction, on fera une démarche aussi pour accélérer notre capacité à pouvoir ratifier et ratifier durablement cet accord avec les États qui ne l'ont pas fait. En premier lieu, la France est aussi dans ce cas, et les deux chambres, en tout cas, seront mis à contribution. Je sais que le moment peut-être économique que nous vivons, géopolitique, aidera peut-être à avoir un regard différent sur cet accord qui est gagnant-gagnant aujourd'hui si nous regardons les chiffres économiques. Donc voilà, le travail sera fait de notre côté de la Commission européenne, et j'encourage également les autorités et les pouvoirs publics canadiens à travailler également avec les gouvernements qui n'ont pas encore ratifié. Absolument, nous allons faire. Next question. Minister, as Mr. Stephanie was marking that he visited the graphite mine yesterday. Yeah. And spoke at great length about the need to the European Union's belief that it's obviously accelerate the sector. Underline this again in his comments today. What is your view currently on how this might help kind of actually accelerate the sector at the crossroads right now? Well, referring to critical minerals, what we're clearly seeing is that there's lots of interest from many countries, particularly countries from the European Union, looking to invest in Canada. And for years we've been looking for capital. For years we've been looking at investors to develop the potential of these great mines. And I'm really happy to see that finally it's happening. Why? Because
Also, we know that we can be part of this very secure supply chains for these very key critical minerals, which underpin our economic security. And while there's geopolitical tensions right now, we cannot have only one country in the world that is the source of critical minerals. We need to make sure that many others are able to develop the potential of critical minerals, and that's the case actually for Canada. And then could you define dialogue for me, please, in this case? Tu veux-tu en parler? On en a déjà beaucoup parlé. Mais évidemment, pour être très clair, l'Union européenne a dressé une liste de 17 matières premières critiques qui rentrent dans notre stratégie de réduction des dépendances. La plupart de ces matières premières d'ailleurs étant à 100% aujourd'hui approvisionnées par la Chine. Soit dans la transformation, soit dans l'extraction et encore plus dans le recyclage qui n'est pas fait en Europe. On aura donc comme ambition de pouvoir construire des accords avec le Canada et j'aurai à proposer de nouveaux appels à candidature sur la labellisation de futures mines, que ce soit sur la transformation ou sur l'exploitation ou le recyclage dans les prochains mois. Qu'est-ce que ce label européen apporte? C'est qu'en quelque sorte, il nous permettra de nous faire rentrer ces matières premières dans la stratégie de toutes nos industries. Et donc aussi d'intégrer nos chaînes de valeur. Pourquoi le Canada? Parce que nous partageons les valeurs, nous partageons la solidité de notre modèle démocratique, l'état de droit, et nous pensons qu'entre l'Union européenne et le Canada, cette relation peut durer longtemps et il y a une forme de stabilité de nos institutions qui nous permettent de stabiliser, donner de la prévisibilité à nos entreprises. Voilà pour juste avoir un short brief de nos objectifs. Et si je peux rajouter, if I can add to that. So Stéphane was referring to critical minerals, but when we look at critical minerals, we see it link also to the defense sector. We have just signed a very important agreement with the EU about Rearm Europe, basically being able to have access to defense procurement from the EU, but also Canada being able to offer solutions to the Europeans when it comes to military procurement. Critical minerals is also part of that supply chain. So that's why it's really, really important, and it shows how much we need to be integrated, not only, of course, at the economic level, but also at the security level. It's all linked. Merci. Merci beaucoup. Good afternoon, Mr. Hi. Joly, David Baxter, Canadian Press. Hi, David. Before the Canada Programs Act, during the campaign, we heard Prime Minister Carney say 3 things will never be on the table in trade negotiations, one of which being supply management. Donald Trump taking aim at that once again in his letter. So is supply management still not going to be on the table? Well, you know, the Prime Minister has said it, so of course this is a key commitment. Perfect. And just with the Canada trying to move away from the United States and getting more industrial sync with the European Union, is there potential risk in Canada being too closely tied to the EU when it comes to trade, especially with many forecasters saying they only expect moderate economic growth from the EU in the next few years? What do you think about that? No, listen, I think that the EU is an important market. It is a market that has been able for us to participate in our growth. Stéphane was mentioning it is really benefiting both the EU and Canada. And at the time where the US is taking its own decisions, we need to make sure that ultimately, while there are forces that will push us towards protectionism, that we're not isolated. Canada is a trading nation. We have said it many, many times. We're 41 million people, but we're punching around over our weight when it comes to being able to offer what the world needs. But in order for us to be developing our economic potential,
we need to have access to markets. And that's why the dependency, the over-dependency on the US over the years has made sometimes our businesses not necessarily focus on looking elsewhere in diversifying. Now, I won't take decisions for our CEOs. My job is to open them paths to make sure that that diversification is easier. And that's why we need, as leaders, to make sure that we're creating these partnerships at the institution level, and then our businesses can follow suit, and then they can make sure that they do business with basically the European Union and the European countries. And I think that there's a lot of interest in the EU for Canada, and I think there's lots of interest right now in Canada for the EU. I think we're in really, the golden age that is starting between the EU and Canada. Thank you. Thank you. Thank you. This concludes